வெல்கம் டு ஈஸி ஃபார்மகாலஜி. இன்றைக்கி நம்ம ஈஸி ஃபார்மகாலஜியில் பார்க்க போகிறது ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் பிளட். அதில் வரக்கூடிய சில இம்பார்ட்டன்ட் எம்சிக்யூஸ் பார்க்க போகிறோம். ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் பிளட் அப்படின்னு சொல்லும்போது அதில் எதெல்லாம் வரும்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கோயாகுலன்ஸ், ஆன்டிகோயாகுலன்ஸ், ஆன்டிபிளேட்டட் ட்ரக்ஸ், ஃபைப்ரினோலைட்டிக்ஸ் ட்ரக்ஸ், அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஹிமட்டனிக்ஸு, ஓகே, பிளட் காம்பனன்ட்ஸ் இம்ப்ரூவ் பண்ணக்கூடிய ட்ரக்ஸு, அதுக்கப்புறம் கொலஸ்ட்ரால் இருந்துச்சுன்னா கொலஸ்ட்ரால் லோயரிங், லிப்பிட் லோயரிங் ட்ரக்ஸ், இது எல்லாமே ட்ரக்ஸ் ஆக்டிங் ஆன் பிளட்டில் வரும். ஸோ இந்த கிளாட்டிங்னும் போது ஒரு விஷயத்தை மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும். சப்போஸ் சில நேரத்தில் நமக்கு தேவை பிளட் கொயாகுலன்ஸ் தேவைப்படும், சம்டைம்ஸ் நம்ம என்ன வேணும், ஆன்டிகோயாகுலன்ஸ் தேவைப்படும். கொயாகுலேஷன் ப்ராசஸை ஸ்டாப் பண்ணுறதா நம்ம ஆன்டிகோயாகுலன்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறோம். இப்போ ஃபைப்ரினோலைட்டிக்ஸ்னால் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கிளாட் ஆல்ரெடி ஃபார்ம் ஆகிடுச்சு, அந்த கிளாட்டை பிரேக் டவுன் பண்ணுறது தான் உங்களுடைய ஃபைப்ரினோலைட்டிக்ஸ். இந்த பேசிக்கான சில விஷயங்கள் தெரிஞ்சால் போதும். ஸோ இந்த கிளாஸிஃபிகேஷன் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ நீங்கள் படிச்சிருந்தீங்கன்னா டெஃபினட்டாக ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ கேன் வி ஸ்டார்ட் திஸ் குவிஸ்? ஓகே. ஸோ இன்றைக்கி எண்ட் ஆஃப் த குவிஸில் நான் வந்து யார் நிறைய மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க அப்படின்றத நான் அதுக்கப்புறம் கம்யூனிட்டியில் உங்களுக்கு போஸ்ட் பண்ணுறேன். ஓகேங்களா? ஓகே, வில் ஸ்டார்ட் திஸ் குவிஸ் நவ். ஃபர்ஸ்ட் கொஷின். Absorption of oral iron preparations can be facilitated by antacids, tetracyclines, ascorbic acids, phosphates. Absorption of oral iron preparations can be facilitated by antacids, ascorbic acid, phosphates. ஸோ இந்த இடத்துல ஃபெசிலிட்டேட்டட் அப்படின்னா துணை புரியுதுன்னு அர்த்தம். இப்போ நம்ம அயன் எடுத்துக்கிறோம். அயன் எடுத்துக்கும் போது அயனோட அப்சார்ப்ஷன், அயன் நம்ம உடம்புக்குள்ளே உறிஞ்சிக்கிறதுக்கு சில விஷயங்கள் வந்து என்ன பண்ணும், ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும், துணை செய்யும், ஹெல்ப் பண்ணும். சில இதெல்லாம் என்ன பண்ணும், குறைச்சிரும். ஓகே. ஸோ இதில் வந்து எது உங்களுக்கு ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணும் அப்படின்னு கேட்டிருக்கேன். ஓகே, இது ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணக்கூடியதானது அஸ்கார்பிக் ஆசிட். ஓகே, மற்ற எல்லாமே என்ன பண்ணணும்னா இட் வில் ரெடியூஸ் தி அப்சார்ப்ஷன். இஃப் யூ ஆர் டேக்கிங் எனி ஆன்டாசிட்ஸ், டெட்ராசைக்ளின்ஸ், பாஸ்பேட்ஸ், இது எல்லாமே என்ன பண்ணும், ரெடியூஸ் பண்ணும் அப்சார்ப்ஷனை. ஓகே, அப்போ ரெண்டு ஆன்சர் இதில் தெரிஞ்சுக்கலாம். நெக்ஸ்ட் செகண்ட் கொஷின். த சைட் எஃபெக்ட் விச் ப்ரைமரிலி லிமிட்ஸ் த அக்செப்டபிலிட்டி ஆஃப் ஓரல் அயன் தெரப்பி இஸ். அயன் ப்ரிப்ரேஷன் நிறைய பேருக்கு தேவைப்படுது, ஆனாலும் ஒரு சின்ன சைட் எஃபெக்ட் இருக்குது, நிறைய சைட் எஃபெக்ட்ஸ் இருக்குது. மெயினாக இந்த சைட் எஃபெக்டாலே நிறைய பேர் அயன் ப்ரிப்ரேஷன் எடுத்துக்க மாட்டாங்க. எபிகாஸ்ட்ரிக் பெயின், பவுல் அப்செட், பிளாக் ஸ்டூல்ஸ், ஸ்டெய்னிங் ஆஃப் டீத், மெட்டாலிக் டேஸ்ட். The side effect which primarily limits the acceptability of oral iron therapy. ஓகே, ஸோ எல்லாருக்கும் ஒரு இதுவாக இருக்குமோ அதுவாக இருக்குமோன்னு இருக்குது. பட் மெயின் ப்ரைமரிலி எது மெயின் ரீசன் அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் எபிகாஸ்ட்ரிக் பெயின். அயன் எடுத்துக்கிறவங்க எல்லாம் ஒரு மாதிரி வயிறு வழியாக இருக்கும், பவுல் அப்செட், ஒழுங்காகவே உங்களுக்கு மோஷன் வராது. மெயினாக தட் இஸ் அ ப்ரைமரி ரீசன் ஃபார் அவாய்டிங்காக இருக்கும். பிளாக் ஸ்டூல்ஸ் வருது, ஸ்டெய்னிங் ஆஃப் டீத் வருது, மெட்டாலிக் டெஸ்ட் இருக்குது. ஸோ த ப்ரைமரி கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரி ஆன்சர் வரும், கன்ஃபியூஸ் பண்ணும். அதனால் நீங்கள் இது மாதிரி இது பார்த்துக்கோங்க. ஓகே ஓகே. ஸோ நெக்ஸ்ட் தேர்ட் கொஷின். த ஃபாலோயிங் chelating agents should not be used systemically to treat acute iron poisoning in a child. ஸோ அக்யூட் அயன் பாய்சன் ஆகிடுது. ஓகே, ஸோ அப்போ நம்ம என்ன பண்ணுவோம், வில் பி யூஸிங் சம் கீலேட்டிங் ஏஜென்ட்ஸ், பைண்டிங் ஏஜென்ட்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம். ஸோ எது குழந்தைங்களுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணக்கூடாது? The answer is C, dimercaprol. ஓகே, ஸோ டைமர்கேப்ட்ரால் தான் நம்ம வந்து அக்யூட் அயன் பாய்சனிங் இருக்கும் பொழுது குழந்தைகளுக்கு we are not preferring systemically கொடுக்கறதுக்கு. ஓகே, systemically கொடுக்கறதுக்கு. நெக்ஸ்ட் coming to the fourth question. The following factors required for the absorption of dietary vitamin B12. The following factors required for the absorption of dietary vitamin B12. Gastric acid, gastric intrinsic factors,
both A and B, none of the above. The following factors required for the absorption of dietary vitamin B12. ஸோ இதில் பிளட்டை பொறுத்த வரைக்கும் டைரக்ட் கொஷின் கேட்டால் நீங்கள் எல்லாருமே எழுதிடுவோம். ஓகே, ஸோ கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணி இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு வந்து யோசிக்க முடியும் அப்படின்றதுக்கு அந்த கொஷின்ஸ்லாம் போட்டிருக்கேன். ஓகே, ஓகே, ஸோ ஹியர் த கொஷின் நம்பர் 4க்கான ஆன்சர் என்ன பார்த்தீங்கன்னா சி, போத் A and E. கேஸ்ட்ரிக் ஆசிட், கேஸ்ட்ரிக் இன்சுலின் ஃபேக்டர்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே வந்து பொறுத்து இருக்குது. இட்ஸ் ரெக்வயர்ட் ஃபார் தி அப்சார்ப்ஷன். ஓகேவா? ஸோ வி ஆர் மூவிங் டு த நெக்ஸ்ட் கொஷின், 5th கொஷின். ஓகே, ஓகே, குட். நெக்ஸ்ட் 5th கொஷின். Recombinant human erythropoietin is indicated for. Recombinant human erythropoietin is indicated for hemolytic anemia, megaloblastic anemia, anemia in patients of thalassemia, anemia in chronic renal failure patients. ஓகே, இன்றைக்கி நியூவாக நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணுறீங்க. விமலல், முத்துக்குமார், அப்புறம் ஜெய சுரேஷ். ஓகே, குட். ஸோ வாட் இஸ் த ஆன்சர் ஃபார் திஸ் 5th கொஷின்? ஸோ நம்ம வெறும் பேர் மட்டும் தெரியக்கூடாது. வி ஷுட் நோ வாட் இஸ் ஹேமோலைட்டிக் அனிமியா, மெக்லோபிளாஸ்டிக் அனிமியா. ஸோ அப்போ தெரியும் போது தான் வி கேன் ஆன்சர் திஸ் கொஷின். ஸோ ரெகாமினன்ட் ஹியூமன் எரித்ரோபாய்டின் எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இட் இஸ் யூஸ் இன் த கேஸ் ஆஃப் ரீனல் ஃபெயிலியர் பேஷண்ட்ஸ். ஓகே, ஸோ அவங்க கிட்னி ஆல்ரெடி ப்ராப்ளம் இருக்குது, அவங்களால எக்ஸ்க்ரீட் பண்ண முடியாது அப்படின்னும் போது அந்த பேஷண்ட்ஸில் தில் பி கோயிங் ஃபார் திஸ் ஹியூமன் எரித்ரோபாய்டின் யூஸ் பண்ணுவாங்க. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் மூவிங் டு த 6th கொஷின். நல்லா லெசன் பண்ணுங்க. 6th கொஷின். விட்டமின் கே இண்டிகேட்டட்னா யூசேஜ்னு எப்பவுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க. விட்டமின் கே இஸ் இண்டிகேட்டட் ஃபார் தி ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ளீடிங் அக்கரிங் இன் பேஷண்ட்ஸ். யாருக்கு யூஸ் பண்ணுறோம் விட்டமின் கே? பீயிங் ட்ரீட்டட் வித் ஹெப்பாரின், being treated with streptokinase, of obstructive jaundice, of peptic ulcer. Vitamin K. So vitamin K எங்கே யூஸ் பண்ணுறோம்? இட்ஸ் ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் bleeding occurring in patients. So normally vitamin K is a கோயாகுலண்ட்டாக என்னது அது நல்லா யூஸிங்க. ஸோ விட்டமின் கே நம்ம உடம்புல எங்கே சிந்தசிஸ் ஆகும் அதையும் யூஸிங்க. ஸோ அப்போ அந்த ப்ராப்ளம் யாருக்கு இருக்கோ அந்த இடத்துல நம்ம விட்டமின் கேவை யூஸ் பண்ண போகிறோம். ஓகே, ஸோ விட்டமின் கே நமக்கு வந்து எங்கே உங்களுக்கு லிவர் ப்ராப்ளம் இருக்குது, ஜாண்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்பொழுது கண்டிப்பாக நமக்கு என்ன ஆகும்? இஷ்யூஸ் இருக்கும். ஸோ அந்த மாதிரி பேஷண்ட்ஸில் நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்? விட்டமின் கே யூஸ் பண்ண போகிறோம். விட்டமின் கே இஸ் யூஸ்ட் இன் த ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ளீடிங் அக்கரிங் இன் பேஷண்ட்ஸ் வித் அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ். ஓகே, ஸோ அப்ஸ்ட்ரக்டிவ் ஜாண்டிஸ் தான் அதுக்கான ரைட்டான ஆன்சர். எதெல்லாம் தப்பாக இருக்கும் நீங்கள் ஜஸ்ட் யூ ஹாவ் அ நோட். ஓகே, நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. புக்கை எடுத்து செக் பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, ஸோ நான் என்ன சொன்னாலும் நீங்கள் செக் பண்ணுறது உங்கள் கடமை. ஒரு முறை செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் படிங்க. ஸோ பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எதாவது டவுட் வச்சுன்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள், நான் செக் பண்ணி சொல்கிறேன். ஓகே, நெக்ஸ்ட் மூவிங் ஆன் டு த 7th கொஷின். லோ டோசஸ் ஆஃப் ஹெப்பாரின் இருக்குது. லோ டோஸ் ஆஃப் ஹெப்பாரின் prolong bleeding time, activated partial thromboplastin time, prothrombin time, both B and C. Low dose of heparin. So heparin எங்கே வரும்? anticoagulansல படிச்சிருப்பீங்க ரைட்டா? ஸோ அந்த லோ டோஸ் எதை ப்ரொலாங் பண்ணும்? ப்ளீடிங் டைமையா, ப்ரோத்ராம்பின் டைமையா, இல்லை ஆக்டிவேட்டட் பார்ஷியல் த்ராம்போபிளாஸ்டின் டைமையா? ஓகே, ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் பி. ஓகே, ஸோ அன்பு வந்து கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி, ஆக்டிவேட்டட் பார்ஷியல் த்ராம்போபிளாஸ்டின் டைம். ஓகேவா? ஸோ activated partial thromboplastin time. Okay, so next question, 8th question.
The following drug reduces the effect of oral anticoagulants. ஸோ இதில் எந்த ட்ரக் வந்து உங்களுக்கு ஓரல் ஆன்டிகோஆகுலன்ஸோட எஃபெக்டை ரெடியூஸ் பண்ணுது? The following drug reduces the effect of oral anticoagulants. Broad spectrum antibiotic, cimetidine, aspirin, oral contraceptives. Yes, the answer is aspirin. Okay, so the aspirin reduces the action of your oral anticoagulants. Next, moving to the 9th question. Select the fibrinolytic drug that is antigenic. Fibrinolytic drug is antigenic. So you have streptokinase, urokinase, altiplase, both A and B எல்லாமே இருக்கு. இதில் எது ஆன்டிஜெனிக் ப்ராப்பர்ட்டி இருக்கு? Which fibrinolytic drug have the antigenic property? So the fibrinolytics having the antigenic property is streptokinase. Okay, streptokinase is having the antigenic property. Next 9th அப்புறம் 10th question. Okay, next 10th question is Tranexaemic acid specific antidote for எதுக்கு கொடுக்குறோம்? Organophosphate poisoning or fibrinolytic drugs or barbiturates or heparin. Okay, இது கொஞ்சம் டைரக்டாக கொஷின் ஈஸி ஆகிடுச்சின்னு நினைக்கிறேன். வெரி குட். ஸோ த ஆன்சர் இஸ் fibrinolytic drugs. Okay, next 11th question. Aspirin prolongs the bleeding time by inhibiting the synthesis of. Aspirin prolong the bleeding time. Okay, so aspirin எந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் ஒரு நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். ஸோ என்ன செய்தி நம்ம படிச்சிருப்போம். ஸோ aspirin prolong the bleeding time by inhibiting the synthesis of clotting factors in liver, thromboxane A2 in platelets, prostacyclin in vascular endothelium, cyclic AMP in platelets. Okay, so இதில் எதில் வந்து உங்களுக்கு ஆக்ஷன் பண்ணுது இது? Okay, the answer is B. Thromboxane A2 in platelets. Thromboxane A2 in platelets is the right answer. Okay, very good. Next, moving to the 12th question. Choose the most potent and most efficacious LDL cholesterol lowering HMG-CoA reductase inhibitor. So, most potent இருக்கணும், efficacy இருக்கக்கூடிய ஒரு drug எது இதில்? Lovastatin, simvastatin, pravastatin, atorvastatin. பொட்டண்ட்டாகவும் இருக்கணும், ரொம்ப எஃபிகசி உள்ளதாகவும் இருக்கணும். ஓகே, இருக்கக்கூடிய ட்ரக் எது? Yes, correct. That is your atorvastatin. Next, moving to the 13th question. Which hypolipidemic drug has been used to prevent the pancreatitis in familial hypertri-glyceridemia? ஸோ உங்களுக்கு ட்ரைக்ளிசரைட்ஸ் லெவல் அதிகமாக இருக்குது பிளட்டில், ஃபேமிலிக்கே. ஓகே, ஃபேமிலியல் ஹிஸ்ட்ரியே இருக்குது. ஸோ அப்படி இருக்கும்போது உங்களோட லிப்பிட் லெவலை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்காக நம்ம கொடுக்கக்கூடியது எந்த ட்ரக்கு? Which drug can be used to control and prevent the pancreatitis in familial hyperglycemia? Okay,
ஸோ இது நமக்கு ஹைப்பர் கிளைசிமியா ரொம்ப ஈஸியாக தான் இருக்கும். நான் ஆல்ரெடி வீடியோ கூட அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன், நீங்கள் பார்க்கலாம் பாருங்கள். அதில் எந்த ட்ரக் இந்த மாதிரி ஃபெமிலியல் ஹிஸ்ட்ரி இருக்கும்போது கொடுக்குறது அப்படின்னு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் பி, நிக்கோட்டினிக் ஆசிட். ஓகே, ஸோ இதெல்லாம் தப்பாக இருக்கோ அதுக்கெலாம் நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள், செக் பண்ணி படிங்க. நிக்கோட்டினிக் ஆசிட் தான் இதுக்கான ஆன்சர். ஓகே, நெக்ஸ்ட் கம் டு த 14th question. Hydroxyethyl starch is a plasma expander, hemostatics, heparin substitutes, bile acid sequestrant. இது எந்த கிளாஸிஃபிகேஷனில் வரும்? கொலஸ்ட்ரால் ட்ரக்கில் படிக்கிறீங்களா, ஆன்டிகோயாகுலன்ஸில் படிக்கிறீங்களா, இல்லை ஹீமோஸ்டாட்டிக்ஸில் படிக்கிறீங்களா, எங்கே படிச்சிங்க? நல்லா யோசிச்சு பாருங்கள். Hydroxyethyl starch. Hydroxyethyl starch it is a plasma expander. So hydroxyethyl starch வந்து direct question உங்களுக்கு. ஓகே, ஸோ plasma expander நீங்கள் படிச்சிருந்தா அந்த கிளாஸிஃபிகேஷன்லேயே உங்களுக்கு வரும், ஈஸியாக எழுதலாம். இட்ஸ் அ hydroxyethyl starch is a plasma expander. Next come to the 15th question. Plasma expanders are used in the following condition. Plasma expander நம்ம blood இருக்குல்ல, plasma fluids. ஸோ plasma வந்து expander நம்ம எங்கே யூஸ் பண்ணுவோம்? congestive heart failure, extensive burns, okay, multirating injuries, endotoxin shock. ஸோ எந்த கண்டிஷன்ஸில் we are not using it. ஓகே, இது எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுறோம். எந்த கண்டிஷன் எக்ஸப்ட் நீங்கள் சொல்லணும். Plasma expanders are used in the following condition except இதில் ஏதோ ஒன்றுத்தில் we are not using this plasma expander. ஸோ அது எங்கே? plasma fluids நமக்கு லெவல் குறையுதில்ல, ஸோ அப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். எந்த கண்டிஷன்ஸில் we are not using these? congestive heart failure எதில் நம்ம யூஸ் பண்ணலை? கொஷின்ஸ் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. plasma expanders are used in the following condition except அதாவது எல்லாத்துலேயும் யூஸ் பண்ணுறீங்க, ஒன்றத்தில் மட்டும் யூஸ் பண்ணல. ஓகே, எங்கே அப்படின்னு கேட்குறாங்க. எஸ், வெரி குட். ஓகே, ஸோ இட் இஸ் நாட் யூஸ்ட் இன் த கேஸ் ஆஃப் congestive heart failure. ஓகே, ஸோ டுடே we have seen the 15 MCQs related to drugs acting on blood. ஸோ நிறைய பேர் நல்லா ஆக்ட் பண்ணி சொல்லியிருக்கீங்க. ஸோ முத்துக்குமார், அப்புறம் ஜெயசுரேஷ், அப்புறம் விமலால் வந்து தொடர்ந்து வந்துட்டுருக்காங்க, அன்பு. ஸோ நிறைய பேர் ஆன்சர் பண்ணியிருக்கீங்க. ஸோ இன்பிட்வீனில் நெட்ஒர்க் இஷ்யூஸால் உங்களை நிறைய பேரால் ஜாயின் பண்ண முடியலன்னு நினைக்கிறேன். நோ ப்ராப்ளம். ஸோ இது படிக்கிறதுக்காக தான் இன்றைக்கி குவிஸில் ஐ திங்க் நிறைய பதில் வந்து நிறைய பேர் கரெக்டாக சொல்லியிருக்கீங்க. நான் அந்த எண்டில் பார்க்குறேன். இப்போ நான் பார்த்துட்டு ஸோ யாரெல்லாம் ஃபஸ்ட்டு 3 யார் வாங்கியிருக்கீங்கன்னு ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு போடுறேன், கம்யூனிட்டியில் போஸ்ட் பண்ணுறேன். அப்போ தான் நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு படிக்கணும் அப்படின்ற ஒரு இது வரும். எப்படி நீங்கள் வீடியோ பிடிச்சின்னா ஒரு லைக் பண்ணுங்கள் நான் சொல்கிறேன்ல, லைக் பண்ணால் எனக்கு வந்து ஓகே பசங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கு, அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது போல இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு பண்ணலாம். எல்லாருமே பிஸியாக தான் இருக்கும். பட் ஸ்டில் யாருக்கோ ஒருத்தருக்கு யூஸ் ஆகும்போது கொஞ்சம் நேரம் நம்ம ஹெல்ப் பண்ணலான்னு தோன்றது தான் இந்த ஒர்க்கு. ஓகே, ஸோ அதனால் நான் உங்களுக்கு அது நீங்கள் எப்படி எனக்கு லைக் பண்ணால் எனக்கு ஒரு மோட்டிவேஷன் வருதோ அது மாதிரி நானுமே இனிமேல் ஃபஸ்ட்டு 3 பிளேசஸ் இல்லை ஃபஸ்ட்டு எவ்ரி குவிஸில் எப்படி வாங்குறீங்கன்றதை பொறுத்து நான் உங்களுக்கு கம்யூனிட்டி போஸ்ட்டில் போடுறேன். அப்போ தான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட் டைம் படிக்கணும்னு தோணும். ஸோ நெக்ஸ்ட்டு நாளைக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் பார்க்கலாம். கார்டியோவாஸ்குலர் சிஸ்டம் சொல்லும் பொழுது ஸோ இதில் நீங்கள் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஆன்டி அரித்மிக் ட்ரக்ஸு, அப்புறம் ஆன்ஜினா பெக்டோரஸ், ஹைப்பர் டென்ஷன், கன்ஜஸ்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஸோ இது எல்லாமே வந்து பார்த்திங்கன்னா கார்டியாக் ட்ரக்ஸ்லாம் நீங்கள் படிக்கலாம். ஸோ அதுக்கான வீடியோஸ் நான் ஆல்ரெடி போட்டிருக்கேன். நான் உங்களுக்கு இதில் ஷேர் பண்ணுறேன், கம்யூனிட்டி போஸ்ட்லேயும் ஷேர் பண்ணுறேன், நீங்கள் படிங்க. ஸோ நாளைக்கு இந்த டைம்க்கே வச்சுக்கலாமா அப்படின்றத மட்டும் நீங்கள் அதுக்கப்புறம் எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஐ ஹோப் உங்களுக்கு இது யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. ஸோ நாளைக்கு 3 o'clock டைமே உங்களுக்கு ஓகேவா, இல்லை ஈவினிங் 7 o'clock, இது ரெண்டு டைமிங் தான் எனக்கு ஓகேவாக இருக்கும். ஸோ எதர் 3 o'clock or 7 o'clock. ஸோ உங்கள் கம்ஃபர்டபுள் டைம் சொல்லுங்கள். ஸோ எனிபடி வாண்ட் அ CVS ரிவிஷன் ப்ளீஸ் லெட் மீ நோ.
மேம் இல்லை மேம் எனக்கு சிவிஎஸ் ரிவிஷன் மாதிரி தேவைப்படுது மேம் சொல்லுங்கள். ஸோ ஈவன் நாட் அஸ் அ லைவ், ஸோ ஐ கேன் கேப் இட் அஸ் அண்ட் கூகுள் மீட்டில் ஜஸ்ட் நான் உங்களுக்கு லிங்க் ஷேர் பண்ணி கூட ஐ கேன் டேக் கிளாஸஸ், நோ இஷ்யூஸ். ஸோ அதனால் எதாக இருந்தாலும் நீங்கள், பிகாஸ் கம்யூனிட்டி போஸ்ட் தான் ஒரே வே ஐ கேன் கம்யூனிகேட் வித் யூ கைஸ். ஸோ நீங்கள் அதில் சொல்லுங்கள். அப்படி இல்லைனா நீங்கள் வந்து எனக்கு தனியாக ஈஸி ஃபார்மகாலஜி ஜிமெயில் ஐடி இருக்குல்ல, ஸோ அதில் கூட நீங்கள் கேன் டாக் டு மீ. ஓகே, தேங்க்யூ மேம். ஸோ இந்த வீடியோ பிடிச்சினா கண்டிப்பாக லைக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ.